Do you guys are aware that I'm always recording your class? Yes, Miss. Okay. Ada nggak sih yang ngecek Google Drive-nya ini? Kayaknya nggak ada ya. Okay. I check it every day, I Oh, you guess. checked it every day? Oh, wow. Thank you so much, Ms. Putri, for checking out the Google Drive. Okay. So we're going to discuss part 5 first, but before that, let me just talk a little bit about reading. Okay, so reading, mungkin teman-teman yang udah pernah ambil TOEIC, you know how many parts are there in reading. But for those of you who only have seen this for the first time, there are 3 parts in the TOEIC reading. Okay, so we have part 5, continuations from the listening. Part 5, if you guys pay attention to the questions number as well, it starts with 101, not question number 1. Okay, so again, I've mentioned this on our first meeting that we have 200 questions, 200 soal untuk both sections. Okay, jadi 100 listening, 100 reading. Dan readingnya itu dimulai dengan part 5, kelanjutan dari listening. Okay, so jadi nomor soalnya pun mulai dari 101. Okay, so reading we have 3 parts, part 5, part 6, part 7. Okay, part 5 itu mostly semuanya adalah grammar. Okay, multiple choice grammar. Jadi kalian akan dapat satu sentence seperti ini. Okay, either you have to choose the correct tenses, the correct word choice, atau the correct grammar. Okay, so we're going to look into this later on. Okay, kemudian kalau untuk part 6, okay, part 6 starts from questions number 131 to 146. So only 16 questions. Okay, questions for part 6, questionsnya dia kelihatan akan seperti ini. You're going to get like a short passage like this, kemudian short passage ini akan ada blank seperti ini. So basically quite similar. What you have to do is to just fill in the blanks with the correct word choice or the correct sentence like this. Okay, so it's like completing the passage, but they're going to test you still on your grammar. Kemudian kalau misalnya soal yang kayak gini, kayak nomor 134 ini, usually they're checking on your comprehension. Kenapa comprehensions? How well can you understand passage in English? Kayak jadi kalian kalau misalnya 134 disuruh ngelanjutin, can you actually choose the sentence that have the same content as the passage? Kayak jadi apakah nyambung atau enggak pilihan kalian untuk 134 itu yang dicek. So your comprehension. Okay, so if you look at all of the questions from part 6, it will look, all of them looks like that. Okay, so the first 3 questions are usually grammar or word choice. Kemudian the last questions, this one, usually the last few questions are like the sentences. Okay, so again, same thing for all of the questions from questions 131 to questions 146. Okay, so that's part 6. Okay, jadi part 6 sebenarnya sedikit overlap dengan part 5 ya. Karena kan part 5 tadi kan kita ngomonginnya cuma one sentence, terus teman-teman cuma perlu complete the sentence aja. So this is incomplete sentence. Okay, kalau ini adalah incomplete text. Okay, tapi intinya adalah mereka sama. You have to complete the sentences or you have to complete the text. Okay, jadi nanti mungkin besok pas kita bahas part 6, you will probably find this similar karena di part 5 you already done it a lot. Okay. Nah, untuk part 7. Okay. Part 7 is a bit funny because most of the students that I met that are like preparing for TOEIC, mereka selalu bilang, I gave up on part 7. Okay, why? One thing is because part 7, if you look at the question number, it starts in the middle, right? 147. Okay, so you have like probably 46 questions. No, not 46. How many questions do you have? 44? 54. Because it starts from 147, right? So I'm bad at math. Please don't judge me. 54 questions for part 7, so it's already like half. Okay, jadi karena biasa udah di tengah, so the problem is that one, you're struggling with the remaining time. Okay, kadang kayak waktunya nggak cukup, udah masuk ke part 7, waktunya tuh sedikit. Because you spend too much time on part 5 and part 6. Okay, kemudian yang kedua adalah because it's comprehension.
Comprehensions means that you have to read the passage and then you have to read the answers according to the context of the passage. Jadi bukan complete the sentence atau complete the text lagi, tapi kalian harus menjawab pertanyaan based on the reading. Oke, dan based on the reading itu juga sama seperti yang kemarin kita bahas listening, some of them may need inference. Okay, and some of them goes into like quite detail, so sometimes you have to read twice or thrice to actually find the answers. Okay, that's why students really spend a lot of time di part 7. Karena jatuhnya kalian harus baca, terus cari jawabannya, ya kan? Oke, makanya biasa part 7 itu banyak yang nggak bisa nyelesain. Okay, so what should you do if you can't finish it? Well, kalau kalian bisa selesain, tolong diselesaikan. Which means, pastikan kalian ngerjain part 5, part 6. Itu jangan makan waktu terlalu lama. Oke, dan makan waktu terlalu lama, so make sure that you actually leave quite some time for part 7. Karena kalian udah tahu part 7 itu pasti lebih susah dari part 5 dengan part 6. Oke, yang kedua adalah kalau misalnya nih mepet-mepet kalian nggak bisa nyelesain part 7. Oke, pastikan soal yang terakhirnya nggak mungkin kalian leave it blanks kan. Oke, do not leave any questions blank karena if you leave it blank then it's 100% you won't get any points. Tapi kalau misalnya kalian at least guess the answer atau ya nebak aja pokoknya, mau cap-cip-cip atau gimana gitu, pokoknya nebak aja. Okay, it still means that there is a probability that you're gonna get the correct answers. Karena kan A, B, C, D. Okay, so 25% probability. Now, but I do suggest that if you cannot finish everything, for example, kalian selesai di sampai nomor 80 nih, terus sisa 1 menit. Oh, pastinya kan kalian nggak bakal bisa selesaiin 20 questions itu. Okay, if you want to like fill in the questions with one answers, then just choose either A semua, B semua, C semua, atau D semua. Okay, you guys know this trick lah ya. Makanya jangan pilihnya A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D. Kalau bisa satu jawaban aja. Okay. All right. So yeah, we're going to discuss part 7 tomorrow, probably for half of the class, supaya kita bisa lebih punya banyak waktu buat ngebahas part 7. Tapi hari ini kita mau ngebahas part 5 dulu. Okay. Now, sebelum saya masuk particularly ke part 5, there is one, what should I call it? General strategy to do this writing. Writing sampai kan, reading. Okay. Satu general strategi ngerjain reading. Ya, terutama untuk part 5, part 6 ya. Karena kan kita ngomongin soal grammar nih. Okay. General strateginya apa? Yaitu method of elimination. Okay, so let's just write it down here. Method of eliminations. Okay, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya kalian ngelihat soal grammar kayak gini, okay, well, if it's easy grammar, you guys can see the answer straight away. Okay, tapi kalau misalnya grammarnya lumayan susah, okay, I like to do it by method of eliminations. Karena di dalam soal ini, okay, they give you the questions here, right? For example, let's look at number 101. Moji Fine Gifts is known for its large range of blah, blah, blah goods. Okay, so you need to find what goes into here. A, regional, B, regionally, C, region, D, regions. Okay, so since you need to find this method of eliminations will work actually quite, it will help you quite a lot karena di dalam method of eliminations, dalam answer stems yang dikasih ke kalian itu, most likely there are one completely wrong answer. Okay, there is one completely wrong answers. Okay, kemudian tapi okay, sebentar ya, teman-teman. There's something wrong with my. Okay, can you give me 5 seconds? Ada sedikit error di sini. What's going on? Bentar ya. Maaf ya. Okay, give me 1 minute. Oh, what's going on? Yeah, me. Okay, sorry, give me 1 minute.
Hmm. Kenapa ya? Okay, okay. Alright. Sorry about that. Technical problems. Okay. Okay, kembali lagi ke method of eliminations. Okay, the reason why I asked you to do method of eliminations because dari 4 jawaban yang dikasih ke kalian, okay, you have one correct answer, obviously. Okay, but you also have one or two completely wrong answer. Okay, and then another one that you might probably get is one partially wrong answers. Okay, so because of this kind of things, we usually call this distractors. Okay, all of this we usually call it distractors. Kenapa kita bilangnya distractors? Karena it's just like they give you this kind of like very similar answer options karena mereka mau ngetrik kalian. Whether kayak, do you actually know if I give you similar grammar, do you actually know which one is the correct one? Okay, so we call it distractors. Okay, so karena di antara 4 jawaban ini pasti ada 1 atau 2 yang merupakan completely wrong answers. Okay, if you do by elimination method, you can actually kerucutkan kira-kira antara A atau B yang benar. Antara 2 pilihan ini, mana yang kira-kira benar. Okay, and then if you go from those 2 options, it's actually easier for you to know. Okay, selain, tapi pastinya kalian harus tahu grammar apa yang kalian cari. Okay, so for this 101, okay, if you want to do by elimination method, for example, I'm just going to show you quite like very quickly. Okay, for example, we want to eliminate C and D, right? The reason why is because if you look at C and D, C is region, D is regions. The difference is only on the S. Oke, tapi C dan D merupakan word form yang berbentuk. Ada yang tahu nggak bentuk C dan D ini apa? Adjective, verb, noun? Ada yang tahu bentuknya C dan D ini bentuk katanya apa? Adjective, Miss. Adjective? I think it's a noun. Correct, it's noun. Oke, region, artinya area. Region, bahasa Indonesia apakah juga region? Oke, pokoknya region itu dia kayak area. Jadi for example, Indonesia has a lot of regions, right? Area. Okay, so region and regions, the only difference adalah yang C, region itu singular, yang D, regions, belakangnya ada S, itu plural. Okay, tapi dua-duanya adalah bentuk noun. Kenapa saya eliminate C dan D? Karena di soal kalian itu kan kalau udah punya goods, ya tuh di belakang sini. Okay, the grammar of a correct like the basic word order is that you cannot have noun and noun side by side, kecuali dia merupakan list of something. Okay, so for example, list of something itu kayak gimana? Apple, orange, grapes. Itu kan noun, noun, list of things. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, kalian nggak bisa bilang region goods, karena dua-duanya noun dengan noun. Okay, so biasanya kalau dikasih noun seperti ini, depannya apa yang akan kalian cari? Yang kalian cari adalah adjective, right? Okay, so since you know that you're looking for adjective antara A dan B, kira-kira mana yang adjective, teman-teman? Regional or regionally? Regional. Regional. All right. A, right? Regional. So the correct answer should be A, regional. Okay, so what I'm talking about, these completely wrong answers will refer to like C and D, karena basically dalam satu sentence itu kita jarang banget punya susunannya noun dengan noun. Okay, we're going back to all of this grammar theory, okay? Noun dengan noun itu jarang sekali ada. Kayak makanya kita langsung bisa eliminasi C dan D sebagai bukan jawabannya. Kemudian kita cuma tersisa dengan jawaban A dengan jawaban B. Okay, so satu adalah correct answer, satu adalah partially wrong answer. Regional dengan regionally, they're all very similar. Yang bedain adalah satu di belakangnya ada ly, which refers to, kalau ada ly berarti dia refer ke adverb kan? Right? Okay, and based on the sentence itself, you know that you're looking for adjective karena di belakangnya kalian punya noun. Okay, kalau misalnya adverb, kita di belakangnya biasa nggak pakai noun. Adverb biasanya di depan kalian akan ada kata kerja karena adverb itu sendiri berfungsi untuk menjelaskan bagaimana melakukan suatu action.
Okay. All right. So in this case, since you know that you're looking for adjective between A and B, your correct answer should be A because A is adjective, B is adverb. Okay, so the method of eliminations will help you by actually ngerucutin kira-kira jawaban kalian yang tersisa itu apa. Dari dua itu kalian bisa lebih gampang milihnya mana yang jawabannya benar. Okay. Alright, so yeah, you can do this method of eliminations if you want. And I really think this method of eliminations helps a lot. Personally, when I do this kind of questions, multiple choice questions, I also do it by method of eliminations. Kenapa? Karena selain dia lebih gampang buat saya milih mana jawaban yang benar, yang kedua adalah saya bisa sambil ngerjain sambil ngecek jawabannya. Jadi kalian nggak perlu go back dari awal lagi buat ngecek ini benar atau enggak. Karena by method of eliminations, jawaban yang totally wrong itu sudah saya eliminate. So I know that it's not the correct answer. Gitu. Okay. Kemudian untuk so method of eliminations ini sebenarnya bukan cuma di part 5, kalian bisa pakai semua ini di part 5, 6, 7. Oke, bahkan kemarin pas kita ngomongin soal listening, saya juga ada bahas mengenai method of elimination ini ya. Cuman bedanya adalah kalau di reading, you can see the questions. Kalau listening kan kalian harus dengerin. Okay, so I think you will use this, you can use this method of elimination easier di reading karena kalian bisa lihat soalnya apa. Okay, so this one general strategies that I'm telling you is actually applicable to both listening and reading. Okay, so if you are able to practice this a lot when you're practicing for listening and reading, I think it will help you a lot when answering the questions. Okay, so just take note of this method of elimination. Okay, sampai sini sebelum saya masuk ke part 5, teman-teman ada yang mau ditanyain? You guys have any questions? Saya mau nanya, Mr. Ken. kan method of elimination ini kan kalau kayak yang questionsnya kan about verb gitu, tapi kalau misalkan yang kayak 102 kan itu kan kayak fill in the blanks, nah itu pakai method of elimination atau pakai method apa ya? 102 juga kalian bisa pakai method of eliminations. Okay, let's look at 102. Income levels are rising in the blah 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 and surrounding areas. Okay, now, when you look at these questions, you have the conjunction and, ya kan? Okay. Conjunction and ini menunjukkan ke kalian apa? Kalian sedang menyebutkan dua hal, A dan B. Okay. Kalau kalian menggunakan conjunction and, biasa kita dalam bahasa Inggris ada yang namanya the parallel theory. Have you guys heard of this before? Ini sedikit, kan sedikit sih, banyak banget kalau masuk teorinya. Okay, but it's good for you to know this parallel theory. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tahu parallel theory, I'm assuming that, oh no, I'm not assuming, I'm guessing that di dalam part 5 akan banyak keluar soal parallel theory ini. Okay, maksudnya parallel theory adalah kalau misalnya kalian menyebutkan list of something, okay, for example, kalau misalnya kalian mau menyebutkan contoh, okay, itu biasa kita menggunakan parallel theory dalam arti, kalau misalnya di awal kalian sudah sebutkan noun sebagai contohnya, biasa belakangnya ini akan noun 1, noun 2, kemudian and noun 3. Okay, so jadi maksudnya dari sini adalah, kalau misalnya di contoh pertama di sini bentuknya noun atau bentuknya verb, maka di belakangnya dia harus mengikuti kategori yang di depan. Bukan harus 100% mutlak ya, tapi lebih baik untuk untuk menghasilkan sentence yang lebih baik sebenarnya, teorinya adalah kalau bisa disamakan kategorinya list yang kalian buat. Contohnya ya, contoh kalimatnya. I chose to major in engineering. I think it's engineering because I'm good in math and what do usually students in engineering good at selain matematika? Biasa kalian paling jago di mana tuh? Matematika and art? Physics.
Physics. Physics. Physics? Oke, physics. Ada lagi nggak mata pelajaran lain selain matematika fisik? Chemistry? Nggak, cuma matematika fisik saja, teman-teman. I think Mostly chemistry those is sih. good. But mostly apa? Mostly those two subjects aja. Okay. Okay, let's say and English, okay? Let's say. Oke, saya tambahin satu. Oke, so ketika saya udah di sini di awal udah ngomongin soal satu subjek mata pelajaran, maka di belakangnya harus ngikutin semua mata pelajaran. Oke, supaya menciptakan suatu kalimat yang lebih natural. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman taruhkan, I choose to major in engineering because I'm good in math, I'm good in analyzing, no, I'm good in analyzing data, for example. Oke, nah di sini dia kalimatnya sebenarnya sih kalau kalian mau ngomongin soal 100% benar, 100% salahnya itu ya ini nggak salah. Cuman secara teorinya kita ngomongin dari parallel teorinya, it doesn't really sounds very natural. Karena kalau misalnya di awal kita udah bilangin suatu subject, okay, suatu mata pelajaran, maka biasa di belakangnya list yang ikut itu semua mata pelajaran. Okay, so that's what I mean by parallel theory. Jadi kalau misalnya di depan teman-teman udah mulai pakai noun, maka di belakangnya juga akan ikut noun. Kalau misalnya di depannya pakai verb, maka di belakangnya ikut pakai verb. Okay, contoh lainnya nih. Yang very simple. I like to play basketball and swimming. Okay, I like to play basketball and swimming. Okay, sebenarnya kalau misalnya again, kalau kita mau lihat secara benar-benar dari sisi bahasa Inggrisnya, it's actually quite a wrong grammar. Awkward grammar. Okay, not totally wrong, tapi lebih ke awkward grammar. Kenapa? Karena di depan saya makanya bentuknya apa? To play, kan? Saya pakai bentuk dari like-nya itu adalah like to. Okay, tapi di belakang saya pakainya like swimming. Like verb ing. Which is beda kan bentuknya. Okay, jadi hal yang seperti ini kalau bisa disamakan antara depan dan belakang. Jadi kalau di depannya saya pakai to play, maka di belakangnya lebih baik saya akan pakai to swim. So I like to play basketball and swim. Kayak gitu. Okay, so things like this ini yang kita maksud dengan yang namanya paralel. Jadi depan sama belakang kalau bisa sama. Bentuknya, mau dia bentuk katanya, bentuk tensesnya, kalau bisa disamakan. Oke, nah sama halnya dengan kalau kalian mau jawab nomor 102 ini, okay, income levels are rising in the blah 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 and surrounding areas. Oke, di belakang kalian tuh ada dikasih surrounding areas kan di sini. Okay, so here you already have surrounding areas. Berarti kita ngomongin lebih ke tempat, lokasi, ya kan? Okay, so berarti kalau misalnya kita ngomongin tempat lokasi, which one that you can actually eliminate as a completely wrong answer? Family. Correct, very good. Family. Karena family dengan surrounding areas, they don't fall under the same category, ya kan? Family ya family, kita ngomongin soal orang. Surrounding areas berarti kita kira-kira ngomongin apa? Oke, satu completely wrong answer yang bisa kita eliminate adalah family. Mungkin satu lagi yang teman-teman bisa kayak lebih, kalau nggak 100% sure, mungkin 90%, ini pasti bukan jawabannya. Antara B, C, D. C. B. C. Daripada B, C. Kenapa? Karena world masih kita ngomongin soal lokasi tempat juga. Oke, tapi kalau company itu udah terlalu mendetail. Oke, karena kalau kita ngomongin area, berarti antara kita ngomongin kota atau kita juga bisa ngomongin the world, dunia, gitu. Oke, so company dan areas, it doesn't go together. It doesn't actually fall under the same category. Oke, nah, sekarang kita udah eliminate A dengan C. Kemudian we're only left with B and D. Berarti satu correct answers dengan satu partially wrong answers. Yang tadi saya bilang adalah world dengan city, dia sama-sama bisa dihubungkan dengan areas. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin world, dia kan besar banget nih ya. Okay, so we're thinking about, but we're only talking about areas. Okay, if you're only talking about areas, then the most
likely to be an answer should be D instead of B, karena kan kita ngomongin area nih. Area itu kan lebih kecil ya. Okay, so income levels are rising in the city and surrounding areas daripada world and surrounding areas. Kenapa kita nggak bilang world and surrounding areas? Karena kalau kita bilang dunia, itu kita jarang banget cocokan dia dengan areas, lebih ke world and the countries. Oke, karena kalau kita ngomongin soal dunia, berarti kita ngomongin soal negara-negara kan. Sedangkan kalau kita ngomongin soal kota, berarti kita ngomongin soal daerah di sekitar kota itu. Benar nggak? Ya, konsepnya sama aja sebenarnya. Ya, cuman kayak antara world dengan city, mana yang lebih cocok dengan areas, itu lebih ke city daripada world. Karena world biasa kita ngomonginnya surrounding. Nggak pakai surrounding malah. Biasa kalau world kita ngomonginnya countries. Karena besar. Ya, tapi kalau city, kalau kita bilang city and surrounding areas. Karena surrounding ini dia merefer ke sekelilingnya apa? Sekelilingnya si blank ini. Oke, kan kita nggak bisa bilang sekelilingnya dunia kan? No, doesn't make sense. Okay, so city should be the answer for 102. Okay, so again, this method of eliminations can actually be used anytime, anywhere you want. Okay, so but again, kalau misalnya kalian lihat misalnya soal nomor 105 nih, kalian baca terus you already know straight away what's the answer, then go ahead and just answer it. It saves more time. Tapi kalau misalnya kalian stuck a bit like, I'm not sure whether the answer is B or D. Okay, and then you can just go ahead with the method of elimination. Okay. Alright, sampai sini ada lagi yang cukup jelas untuk method of eliminations atau ada lagi yang mau ditanyain? Quite clear, Miss. Okay. Anyone else? Maybe. Ayo. Mumpung saya belum lanjut ke yang berikutnya. Nggak ada yang mau ditanyain? Oke. Right, kalau nggak ada yang mau ditanyain, berarti saya lanjut ke masuk ke part 5 ya. Apparently I'm already like discussing 2 questions from part 5. Tapi saya masuk ke part 5 in terms of jadi di dalam part 5 itu tadi yang saya jelasin ke kalian adalah intinya questions yang ditanyakan dalam part 5 semua itu rata-rata adalah grammar. Okay, so grammar yang ditanyain, you can actually divide this into 2 question types. Okay, so I'm just going to copy paste from here. Okay, so yang pertama yang kalian bisa temukan question type dari part 5 ini adalah grammar patterns. Okay, so grammar patterns, the first one is part of speech. Okay, word families. Maksudnya word families itu apa? Kayak tadi nomor 101, okay, kan kita ngebaginya gimana? Noun, adjective, adverb, right? Yang kalian cari di dalam soalnya fill in the blanks-nya adalah adjective. Okay, so that's what we're calling word families. Word families refers to what kind of word you're looking for. Does it fall under noun, verb, adjective, adverb? Okay. Kemudian yang kedua adalah verb forms or tenses. Grammar patterns yang kedua, verb forms or tenses ini, dia lebih banyak ngomongin soal tensesnya itu sendiri. Okay, so probably here you're gonna see questions that ask you about present tense, past tense, future tense, perfect tense. Okay, future perfect tense, past perfect tense, any of the tenses that exist in the English language, they're probably gonna test you on that. Okay, so you have to be careful when you're looking at this kind of questions. Kenapa? Karena ada beberapa tenses yang dia berpasang-pasangan. Contohnya nih, saya kasih ke teman-teman adalah okay, let me just contohnya adalah kalau kita ngomongin soal present perfect. Ada yang tahu bentuk present perfect itu kalimatnya seperti apa biasa? Kok diem banget? Present perfect, teman-teman. Ada yang Have or has plus a verb 3. Have or has plus verb 3, correct. Berarti bentuknya gimana tuh? Tadi siapa yang jawab saya?
Aku, Miss. Mr. Contoh kalimatnya, Miss. Contoh kalimatnya. Mr. David. Misalkan, I have been stayed in Bandung since 2002. Sorry, can you repeat that? I have been stayed in Bandung since 2002. Oh, okay. Atau enggak, sorry. You wanna change it? Ya. Sorry, Miss, sambil di jalan. Gak apa-apa. Wait, let me think. I don't have space to write. Are you still thinking, Mr. David? Oke, sebenarnya tadi juga nggak apa sih. Cuman a bit sedikit ini ya. Soal tadi I have been staying in Bandung. I have been staying, bukan stayed ya, karena kan kita pakai been di depan. Berarti menunjukkan perfect continuous. Okay, so present perfect continuous. I have been staying in Bandung since 2015, contohnya. Okay, so kalau misalnya dia satu sentence kayak gini, berarti ini kan cuma menunjukkan present perfect continuous kan. Tapi biasa kalau misalnya yang present perfect, yang tenses present perfect itu, kalau misalnya dia merupakan complex sentence, teman-teman tahu complex sentence apa kan? Bentuk kayak gini dia adalah simple sentence, karena hanya satu clause aja. Kayak satu main idea aja di sini. Tapi kalau misalnya kita masuk ke complex sentence, dia memiliki dua main clauses yang digabungin jadi satu. Ya, jadi sebenarnya dia dua sentence, tapi karena kita mau bikin dia jadi complex sentence, kita gabungin menjadi satu sentence. So, contohnya, I have been staying in Bandung since 2015. Okay. Kemudian saya jadikan ini complex sentence. Saya tambahin, hence, I know a lot about Bandung. Okay. The reason why I'm giving you this kind of The reason why I'm giving you this kind of difficult sentence, complex sentence, is because I want to show you that when you guys are using present perfect, mau itu present perfect simple atau present perfect continuous, okay, kalau dia dalam bentuknya complex sentence, maka di belakang yang ikut adalah bentuk tensesnya apa? Bentuk tensesnya apa nih? I know bentuk tensesnya? Present Simple tense. Benar, simple present. Oke, so karena di depan bentuknya present perfect, oke, maka di belakang sentence-nya yang ikut adalah simple present. Berarti kalau yang di depan yang kita ngomongin soal past perfect, yang di belakang yang ikut sentence-nya bentuknya Past tense. past tense. Correct. Okay, so tenses kayak gini mereka ada yang pasang-pasangan. Okay, so this kind of tenses you have to be careful. Oke, karena ada yang kadang merasa, oh tapi di depan aku pakai verb 3, berarti di belakang aku harusnya pakai verb 2. No, it doesn't work that way. Oke, kalau di depan kalian pakai verb 3, tapi penggunaannya adalah present perfect, maka di belakang sentence kalian itu tetap dalam bentuk present. Oke, kecuali di depan kalian pakai had, past perfect, maka di belakang boleh pakai verb 2, karena bentuknya past tense, belakangnya yang ngikut. Okay, so this is what I'm talking about, why you have to be careful with these verb tenses. Jadi bukan cuman kalian tahu, oh present tense, past tense, future tense, perfect tense itu apa semua kalian udah tahu udah aman. No, apalagi dalam masuk perfect tenses, it can get a bit confusing sometimes, perfect tenses. Okay, ditambah kalau kalian masuk ke yang conditional sentences. Okay, so this kind of grammar is actually very important for part 5 because they're going to test you all in here. Part 5, part 6. Oke, jadi teman-teman pas nanti next latihan buat this kind of questions, yang part 5, part 6, it's also good to review back on your grammar.
Oke, karena jatuhnya reading skills-nya hanya dipakai di dalam part 7 aja. Tapi kalau part 5, part 6 mereka lebih ke grammar. Oke. Nah, question type yang kedua adalah word choice. Apa yang dimaksud dengan word choice? Itu adalah 102. Contoh 102. Okay, so word choice di dalamnya bisa include adverbs of frequency. Adverbs of frequency contohnya seperti apa? Usually, always, often, sometimes. Conjunctions or connectors. Mana yang nunjukin additional informations, mana yang nunjukin contrast. Prepositions, transition words, general business words often confused. Okay, jadi intinya adalah kalau yang question type nomor 1 grammar patterns, mereka akan lebih ngetes kalian ke antara word form yang benar itu apa. Contohnya kayak 101 kayak gini. Atau tenses. Kalau nomor 2, question type yang kedua, word choice, mereka akan ngetes kalian di pemilihan kata yang benar itu apa untuk masuk ke sini. Jadi contohnya seperti nomor 102. Very good. 101, example for question type 1. 102, example for question type 2. Oke, jadi ini 2 question type yang akan bukan sering sih, mostly probably cuma ada 2 question type ini yang akan keluar di part 5. Oke. Tapi saya tidak akan memboxkan mereka ke dalam 2 kategori ini. Okay, but these are the 2 general question types that will come out in part 5. Okay, so just please pay attention to that. Okay, aside from that, actually there's nothing else that I would like to mention about part 5. Sebenarnya cuma sampai sini aja. Okay, so do you guys have any questions that you want to ask? So jadi Miss, yang buat part 5 ini lebih dibanyakin belajar grammar sama kayak tenses gitu ya Miss ya. Jadi Benar. kayak terutama vocab apalagi itu Miss ya. Kalau misalnya vocabulary sih sebenarnya tidak terlalu ya. Kecuali kalian ngomongin soal, tapi word choice itu contohnya 102. Sebenarnya kan vocabulary-nya kalian tahu semua kan? Family apa, world apa, company apa, city apa. Cuman kayak konteksnya itu masuknya kemana? Itu yang perlu kalian coba analyze lagi sendiri. Jadi sebenarnya kalau Jadi Miss maksudnya kayak kamusnya kayak ada idioms gitu nggak Miss? Jadi kan kalau idioms harus ngerti juga cara vocabnya tuh dia yang bahasa apa. idioms seldom comes out, tapi expressions mungkin. Kalau idioms itu kan lebih kayak, contohnya kayak as bright as a button. Itu idioms. Do you guys know that idioms? Bright Di as bahasa bright as a button. Bukan, peribahasa itu lebih ke proverb nggak sih? Ya, I think peribahasa lebih ke proverb. Biasa peribahasa lebih ke proverb. Kalau expressions, idioms dia lebih ke expressions kayak gini, bright as a button. Karena kayak membanding kayak ya idiom, contohnya bright as a button kayak gini, kayak which means seseorang yang intelligent, someone who is clever or intelligent. Okay, this kind of expressions, I think as far as I know so far, from the questions that I have seen so far, sangat-sangat jarang keluar. Okay, tapi expressions yang kayak phrasal verb itu sering keluar. Oh iya. Phrasal verb dia sering keluar. So maybe those kind of things that you guys need to know. Okay. Contoh lainnya adalah conjunctions yang berpasangan. Conjunction yang berpasangan yang saya maksud itu contohnya kayak either or. Neither no. Either or. Kemudian neither nor. Not only but also. So blah blah blah, that blah blah blah, cause and effect. Okay, so this kind of conjunctions yang berpasangan-pasangan juga sering keluar. Selain itu sih ya expressions yang phrasal verb yang tadi saya bilang itu juga kadang keluar. Okay, so it's good to know. Tapi again, this kind of like kalau conjunctions kalian masih bisa cari mana yang pasangan-pasangan karena there are not that many of them yang keluar pasangan kayak gini. Tapi kalau misalnya phrasal verb, there are so many of them. So I think it's
a little bit impossible for you to memorize. Cuman yang saya anjurkan sih banyak practice aja. Okay, banyak practice this kind of questions so you guys like get used to what kind of questions that will come up. Jadi kalau ada expressions phrasal verbs yang keluar pun kalian bisa lebih tahu banyak phrasal verbsnya ada apa aja. Oke. Cukup jelas? Oke, Miss. Oke, ada lagi yang mau Nggak jelas. Nggak ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Yakin ya? Okay, if you guys have no questions, right? So again, all of these notes, I've screenshot them. Each time that I made some notes on the screen, I've screenshot them. So you can actually find all of these notes di dalam Google Drive. Okay, jadi kalau misalnya sudah saya hapus and you guys haven't finished taking notes of it, don't worry. You guys can actually go to the Google Drive and take down some notes, right? So for this one, I'm actually going to let you guys do questions number 103 to questions 130. Oke, jadi tolong dikerjakan part 5, the whole part 5 dari question 103 sampai 130. Oke, untuk question papernya sudah saya kirim di grup tadi yang judulnya RC1. Ada yang belum dapat? Udah, Miss. Oke, kalau misalnya udah di-download semua, udah dibuka semua, sekarang jam 3.20. I'll give you 20 minutes to do this sampai jam 3.40. Sekarang jam 3.40 kan? Ya, jam 3.40. Okay, so I'll give you 20 minutes for you guys to do this. So please go ahead and finish questions dari nomor 103 sampai 130. Untuk questions yang kalian merasa terlalu susah, tolong ditandain ya, supaya nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Just mark any questions that you feel that you need explanation for.
Oke, teman-teman, udah selesai semua? Udah. Ada apa dengan senyumnya itu, Miss Azra? Di antara semuanya yang on cam cuma Miss Azra doang, jadi saya merhatiinnya ekspresi Miss Azra doang kayak seperti ada arti di balik senyumannya gitu. Oke, yang lainnya udah semua? Atau ada yang masih ngerjain? Halo, Dua nomor lagi, Miss. dua nomor lagi? Oke, I'll give you some time to finish it off. Oke, while nungguin teman-teman kalian, tolong isi attendance hari ini. The code for today's attendance form is code-nya 5913 sudah saya kirim di chat box. So please fill in the attendance form for today while waiting for your friend. And then at around 45, akan saya kasih answer key-nya. So please check all of your answers. Kemudian for the remaining 15 minutes, we're going to discuss the answers together. For the answers that you guys have questions for, okay? Okay, all done, everyone. Mau udah selesai? Udah, Miss. Okay. Alright. Kalau gitu, saya akan kasih kalian the answers. Okay, so please check your answers. And then we're going to discuss the one that you guys have questions on, okay? So for the reading, please check on for questions number 0, 101 until 130 here, okay?
Okay, 3 questions, all check. All check, everyone. Okay, let me ask you one by one. Yep, Miss Mudri. Do I call you Miss Mudri? I haven't checked yet, Miss. You haven't checked yet? Yes. Can you hurry and check the answers, please? From questions 101 to 103. Miss Helena. Yes, I have checked it. You've done checking them? Yes. Okay, how many wrong answers do you get? 6. 6? Oh, not bad. Okay, very good. All right. Miss Ikma? Yeah. How many wrong answers? Have you checked all of them? Yeah. How many wrong answers do you have? Full. How many? 10. 10. Okay. All right, good. And then Mr. David, you've checked all of yours? Yes, Miss. How many wrong answers do you get? 5. Oh, 5. Okay. Tapi Miss, bingungnya yang bingung tuh malah bener, yang yakin malah salah. Nggak Yang tahu. bingung yang bener, yang yakin yang salah. Okay, let's see Iya, which ones bingung. are those. Okay, udah ditandain? Udah Miss, sudah. Alright, good. Mr. Ken. Saya salah 8, Miss. Oh, okay. Alright, good, good. Next, Mr. Fatan. I'm wrong 3. Oh, all right. Okay, impressive. All right. I think all of you did quite well for the first time that you guys are doing this. Okay. All right. So let's check the answers that you have that you actually want explanations. Anyone? Okay. From questions 101 to 100. Okay, 101 and 102 we have discussed it. So 103 to 108 ada yang mau ditanyain dari nomor 103 sampai 108. Going once, going twice. Kalau nggak ada, saya pindah ke next page nih. Oke, nggak ada ya. Right, kalau gitu questions 109 to questions 120. Soal nomor 109 sampai 120. Nggak ada juga. Oh, Miss mau nanya nomor 113. 113. Oke. 113. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita discuss 113 ya. Oke, 113. Ada yang dapat jawaban benar nggak 113? Me, I got it wrong. Right. Oh, sorry. Mr. Fatan, you got it correct for 113? Yes. Can you explain why the correct answer is C?
I thought the answer is C because if it evaluation, that means it's uh, the answer is C because evaluate he is doing it himself. Hmm. After he checked it all, that means he already done it. That's why I thought the answer is C, evaluating. Okay. All right. Okay. The answer is C. But maybe like more detailed explanation is that okay, in one sentence, all right, this is basically a whole sentence, kan guys? After blah blah blah, the neighborhood, Mr. Park decided not to move his cafe to Thomasville. Oke, kalau misalnya sentence yang dimulai dengan after seperti ini, preposition of time, oke, maka biasanya dia memang diikuti dengan koma seperti ini. Tapi karena after ini merupakan preposition of time, maka dia bukan merupakan satu klausa sendiri. Oke, dia merupakan masih satu kesatuan dengan si Mr. Park decided not to move his cafe to Thomasville. Oke. Salah satu word rule paling basic dalam sentence bahasa Inggris adalah dalam satu kalimat yang hanya memiliki satu klausa ya, the one main clause itu hanya boleh ada satu verb. Dan biasanya dia bentuknya akan subject, verb, object, SVO. Subject, verb, object. Ini adalah salah satu rule untuk kalimat di bahasa Inggris. Berarti dalam satu kalimat kalian harus punya satu verb. Satu verb gak boleh kurang, gak boleh lebih. Which means that there's only one verb dalam satu kalimat. Okay, now, if you're looking at this sentence, do you have the verb that you need? You have. You already have decided here. Okay, Mr. Park decided not to. Decided merupakan verb kalian di dalam sentence ini. Berarti artinya, karena yang blank yang kalian cari di sini merupakan preposition of time, kalian udah nggak butuh kata kerja lagi. Oke, ya kan? Nggak butuh kata kerja lagi. Okay. Which means B dengan D itu merupakan completely wrong answers yang harus kalian eliminate. Karena B, evaluate merupakan kata kerja. B for Bravo, evaluate merupakan kata kerja. D, evaluated itu juga merupakan kata kerja evaluate tapi dalam past tense. Okay, so B dengan D itu udah merupakan completely wrong answers karena tadi kembali lagi dalam sentence ini kalian udah punya verb yang kalian butuhkan. So you don't need another verb. Karena dalam satu kalimat kalian nggak boleh punya verb yang lebih dari satu kecuali ada dua clause yang berbeda di dalam satu kalimat itu. Tapi karena kalimat ini aja hanya ada satu clause dan fill in the blank yang kalian cari adalah merupakan preposition of time, maka kalian tidak butuh kata kerja lagi. So let's eliminate B and D. Now you're only left with A and C. Okay, now A and C sebenarnya kalau kalian nggak tahu kenapa alasannya, kenapa C evaluating jawaban yang benar juga, A tadi kita udah bahas kan, neighborhood itu merupakan noun. Okay, so the rule is that noun and noun you cannot have them side by side kecuali itu merupakan suatu list of examples, list of anything that you're describing, kecuali itu maka kalian nggak bisa punya noun dengan noun side by side. Okay, so karena kalian nggak bisa punya noun side by side, maka A juga itu merupakan wrong answers. Okay, so you're only left with C as the correct answer. Kalau misalnya kalian nggak tahu alasan kenapa evaluating, if you're purely going by elimination method, maka you're only left with C as the correct answer. Tapi di sini saya jelasin kenapa C is the correct answer, karena basically kan untuk preposition time preposition phrase after karena dia hanya ke time phrase, preposition of time phrase, kalian kan tidak butuh kata kerja nih. So what you need actually, kalau misalnya kalian mau merubah evaluate ini menjadi suatu noun, evaluating the neighborhood, itu kalian harus rubah evaluate ini menjadi gerund. You guys know what gerund is? Gerund works ketika kalian menambahkan ing ke suatu verb sehingga merubah sifat verb ini menjadi
noun. Tapi noun-nya itu bukan dalam artian kata benda ya. Tapi noun yang kita maksud di sini lebih merupakan name of activity. Maksudnya name of activity itu apa? Jadi kalau misalnya kita bilang evaluating the neighborhood, kita bukan merefer evaluating the neighborhood itu sebagai kata benda, tapi kita merefer evaluating the neighborhood sebagai aktivitas. Aktivitas dari mengevaluasi neighborhood itu. Oke, so mengevaluasi neighborhood itu, karena di depannya kita pakai evaluating, dia berubah menjadi jiran. Oke, jadi istilahnya dia berubah sifatnya menjadi noun, cuman kita tidak sebut dia sebagai nama dari benda, tapi nama dari suatu aktivitas. Itu yang dinamakan dengan jiran. Oke, sehingga kalau dalam kita menggunakan time preposition kayak gini, after, before, after, before? Kayaknya cuma after, before deh. Is there anything else? I don't think so. Setelah, sesudah, while, after, before, while. Oke, itu semuanya kalian biasa diikuti dengan jiran. So, contohnya, oke, I watch, contoh lainnya ya, I eat breakfast after brushing my teeth. Oke, setelah apanya itu setelah nama dari suatu aktivitas. Oke, karena di depan main clause yang kalian fokuskan itu adalah saya makan sarapan, oke, setelah aktivitas lain kan. Nah, aktivitas lainnya ini kalian nggak boleh pakai kata kerja. Karena kembali lagi tadi, di dalam sentence ini, main clause kalian hanyalah I eat breakfast. After brushing my teeth ini adalah keterangan waktu kalian. Sehingga keterangan waktu itu, dia tidak boleh menggunakan kata kerja. Maka karena kita tidak boleh menggunakan kata kerja, cuman kan brush my teeth itu kan kata kerja kan? So how can you change it from kata kerja menjadi sesuatu yang tidak bentrok dengan I eat breakfast ini? Ya kalian rubah brush itu menjadi jiran, maka dia berubah menjadi brushing my teeth. Do you understand what I'm saying? Ngerti maksud saya, teman-teman? Hello? My Oh, ngerti, Miss. Got it, Ngerti, Miss. Tengah-tengah saya merasa, oh, kalian semua lagi pada ngapain nih, bengong atau gimana? Oke, so, ngerti maksudnya? Kenapa di sini jawabannya evaluating, tapi bukan evaluate atau evaluated? Ngerti, Miss. Ngerti. Oke, alright. Ada yang lagi yang mau ditanyain soal 113? Cukup jelas? Atau ada yang masih bingung? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, then I'll move on to the next page. Nomor 121 sampai 130. Ada yang punya pertanyaan untuk this set of questions? Nggak ada yang punya pertanyaan untuk this set of questions? Oke. 127, Miss. 127? Ya. Oke. Oh, saya mendengar suara lato-lato. Bener nggak sih? Atau suara raket nyamuk? Oke, 127. Blah, blah, blah. Pura Insurance has located a larger office space. It will begin negotiating the rental agreement. Oh, okay. Now, questions like this is quite different. Because here, di dalam question 127 ini, kalian mempunyai dua main clause. Which means, A, B, C, D ini adalah conjunctions. Oke, conjunctions, kalian harus cari connectors, kan? Karena apa? Di sini kalian punya has located, satu verb. Yang kedua, begin, dua. So, verb 1 dengan verb 2. Oke, karena di dalam satu full sentence ini kalian punya dua verb, berarti dari situ kalian udah otomatis akan tahu bahwa, oke, blank ini adalah conjunctions. I'm looking for conjunctions. Okay, now, what is the one options that is not a conjunction? Satu yang kalian bisa eliminate langsung. A, B, C, D, teman-teman semua. Happy. A, correct. A. Okay, so happily
let's take that out of the picture karena dia bukan conjunctions. Now we're only left with now that, despite, in fact. Okay. Now that, despite, in fact, sebenarnya kalian nggak perlu pakai elimination method. You just need to know how to use now that, despite, in fact, buat tahu mana jawaban yang benar. Okay. Kalau despite digunakan untuk apa, teman-teman? Ada yang bisa dikasih tahu ke saya, despite digunakan untuk apa? Bertentangan bukan, Miss? Benar, bertentangan. Yang ada contrast. Bertolak belakang. Informasinya antara yang klausal pertama dengan klausal kedua. First clause dengan second clause itu bertentangan, maka kita akan, contracting point. Okay. Contrasting. Sorry everyone, my brain's not working. So, contrasting point, maka kita akan pakai despite. Okay. Nah, yang kalian lihat di 127 ini, apakah mereka saling bertolak belakang informasinya? Bertolak belakang atau tidak? No, Iya. Miss. No. Okay, so since the first clause and the second clause of this sentence is not contrasting each other, maka let's eliminate C as the answer. Okay, so we're only left with now that and in fact. Okay, in fact merupakan conjunctions yang digunakan untuk give details. It has similar, use as especially. Or no, in fact, especially, particularly, especially, sometimes it has similar meaning with especially. Okay, tapi lebih jelasnya mungkin di dalam bahasa Indonesia lebih kayak ke bahkan. Okay, so in fact, it gives more details that supports the previous clause. Okay, so for example, kapan kita pakai in fact? For example, I don't like fruits. In fact, I don't eat them at all. Right? Jadi first clause saya adalah I don't like fruits. Okay, in fact, I don't eat them at all. In fact ini saya gunakan untuk me-emphasize klausal pertama saya dan memberikan details yang lebih jelas. Okay, so in fact fungsinya itu. Now that fungsinya lebih kayak memberikan because of A, B happened. B can happen. That's now that. Jadi karena klausal yang pertama ini, klausal yang B ini bisa terjadi. Jadi contohnya, I can I give the examples here? Actually, I can. Okay, so for example, contoh kalimatnya, I can go to school now that I'm not sick anymore. Okay, so I can go to school, this can happen because I'm not sick anymore. So now that itu sebenarnya punya arti yang mirip dengan because. Because of yang klausa ini, klausa yang lainnya bisa terjadi. Okay, now out of this B and D, mana yang cocok untuk jawaban 127? B. Now that. Okay. Jadi karena Pura Insurance has located a larger office space, maka it will begin negotiating the rental agreement. Okay, so yang begin negotiating itu bisa terjadi karena has located-nya sudah terjadi. Okay, do you understand what I'm saying? So 127 sebenarnya sisa dari options yang kalian punya itu, you just have to know the functions of every conjunctions that they actually offer here. Oke, sampai sini cukup jelas atau ada yang mau ditanya untuk 127, teman-teman? Cukup, Miss. Oke. Alright. Is there any more questions? But we don't have time, so kalau kalian punya pertanyaan lain untuk nomor 101 sampai 130, boleh ditanyain di grup, nanti akan saya bantu jelasin.
before we go, everyone, actually, I do have a favor to ask. Actually, it's like I'm asked to do this. Can you please turn on your camera because I'm going to take a picture of our class. Please help me. So if you can, please just turn off your camera. Thank you. Okay, and I'm going to take a quick screenshot and they'll probably post it on our Instagram, the SETA Instagram. Okay, so please turn on your camera, everyone. Mr. Fatan, Miss Ken, Miss Ikma, Miss Salma, please just turn on your camera. Let's go, let's go. Okay, Miss Salma, Mr. Ken. Mr. Ken sama, oh, okay. Miss Salma? Wait, Miss. Okay, just very quickly, guys. 1 menit aja. Wow, I think it's my first time seeing some of your faces, you know. See, this is why I always ask you guys to turn on the camera. Okay, everyone, please look at the camera and smile. I'm taking a screenshot. 1, 2, 3, everyone smile. One more time. Any pose that you want to have? Okay, the peace sign. All right. 1, 2, 3, everyone smile. Okay, nice, thank you. All right. Okay, teman-teman jangan lupa isi attendance formnya. The code is 5913. Okay, and actually that's all for today's class. I'll see you again for our 4th class tomorrow at 2:30. Okay, so please come early because we're going to discuss another part 6. Kemudian sedikit about part 7, and then yeah, that's all for tomorrow's class. Okay. All right. Thank you so much for coming in today, everyone. I'll see you tomorrow at 2:30 for your next class. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye. Thank Thank you, you, Miss. everyone. Bye-bye.